stay there until they bring order in their nation. There were a lot of shots fired with the intention of killing. May I pass, please? I don't think that is the military we left behind in terms of professionalism. When I had the gunfire, I don't know how I left that place. We are saying that the attackers ranged between 10 and 15 people. In terms of stocks, we were worth at about 1.3 billion. Umevaa majackets. Ilikuwa ni operesheni ya saa 11, siku 4 za taarifa ya kukanganya. Je, ni yapi yaliyojiri katika jumba la Westgate? Jina langu ni Mohamed Ali na haya ni makala ya Jicho Pevu. Dadaab, Garissa. Kambi kubwa zaidi duniani ya wakimbizi kutoka Somalia. Kambi ambayo sasa imekuwa hifadhi kwa wakimbizi takriban 600,000 kutoka Somalia waliokimbilia Kenya kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu kusambaratika kwa serikali ya Siad Barre. Hatua ya Kenya kuwapa wakimbizi hifadhi iliwapa mwanya wanamgambo wa Al-Shabaab kutumia fursa hiyo na kuendeleza zoezi lao. Kutokana na ongezeko la wakimbizi, serikali ya Kenya iliwahamisha wakimbizi wengine hadi Kakuma huko Lodwar. Hatua hii ya serikali iliwapa wapiganaji wa Al-Shabaab fursa ya kufanya maandalizi kabambe pasi na kujulikana, kwani Kakuma haikuwa chini ya uangalizi mkali wa serikali sawia na Dadaab. Huku asasi za kiusalama zikielekeza macho yote katika kambi ya Dadaab na kusahau Kakuma, mpango wa mashambulizi dhidi ya Wakenya ulikuwa tayari umeshakamilika. Septemba tarehe 6, watu watatu walikutana katika benki hii ya Queensway hapa Nairobi. Wa kwanza ni Elvis Weulo kutoka Buruburu, muuzaji wa gari aina ya Mitsubishi, nambari ya usajili KAS 575X. Wa pili ni Abdikadir Haret Mohamed aka Mohamed Hussein, na watatu Hussein Abdi Ali, mshiriki wake Abdikadir Haret, mnunuzi wa gari hilo. Ndani ya benki hii Elvis Weulo alipokea pesa zake taslimu takriban 500,000 zaidi ya bei ya gari ambayo ni 300,000 ama 4, na kuwakabidhi funguo wanunuzi hao wawili. Asilokuwa akijua ni kwamba gari analoliuza ndilo litakalotumika kusafirishia silaha zitakazotumika kufanya shambulizi la Westgate. Wakati wa biashara hiyo, Abdikadir Haret Mohamed alikuwa akitumia simu aina ya Nokia 3020 akitumia nambari za 0722 446 991 na 0707 058375. Naye mwenzake Hussein Abdi Ali akitumia 0721 604345, nambari bandia kuwafikisha biashara hiyo. Jumamosi Septemba tarehe 21 saa 6:30 za mchana, wiki mbili baada ya kununuliwa kwa gari hilo, shughuli za kawaida zinaonekana zikiendelea katika jumba hili la Westgate katikati mwa jiji kuu la Nairobi. Nje ya jumba hili, magaidi wanne waliwasili na kujigawanya katika makundi mawili kuingia katika jumba hili.
Wawili waliingia kupitia sehemu ya juu ya kuwekeza magari na kuanza kuwafyatulia watu risasi. Katika kipindi cha dakika moja hivi, watu 25 miongoni mwao watoto wadogo waliuawa papo hapo. Upande wa pili, magaidi wengine wawili walifaulu kuingia na kurusha magurunedi matatu kabla ya kuanza kuwamiminia wateja risasi. Taarifa za kwanza za polisi zilidai kuwa ni uhalifu wa kawaida. And we began to get the feeling something was wrong. Obviously we assumed that they were thieves. In the mall we assumed there's several banks there. So we thought that probably one of the banks was being robbed. Wasilokuwa wakijua polisi ni kwamba Al-Shabaab iliapa kuleta vita hivyo kutoka Somalia hadi katikati mwa jiji la Nairobi, hatua chache na ikulu ya rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa wakati huu wote, kikosi cha Flying Squad kilichokuwa chini ya uongozi wa naibu kamanda Charles Wanjau kilizingira jumba hili na kuanza shughuli za kuwakomboa baadhi ya waliokuwa mateka ndani ya jengo hili. Muda mfupi baadaye, Inspekta Jenerali wa polisi David Mole Kimayo alipokea simu na kuarifiwa kuwa wavamizi waliokuwa ndani ya jumba hili hawakuwa wahalifu wa kawaida, bali walikuwa magaidi. Tatizo kuu la serikali kwa wakati huo ilikuwa ni ya kuwakomboa waliotekwa nyara. Amri ya kuletwa kwa kikosi cha Reka ilitolewa mara moja. Kikosi ambacho kimepokea mafunzo ya hali ya juu kutoka mataifa ya Israel, Marekani na Uingereza, na kilicho na makali ya kupambana na matukio kama hayo. Kikosi ambacho kimefunzwa kuingia katika majumba ya utekaji nyara kwa haraka na kuwakomboa mateka, kando na kukabiliana na magaidi.
Dakika 20 baadaye, kikosi hicho kiliwasili kikiwa kimejihami kiasi cha haja. Katika dakika za kuhesabu, kikosi hicho kilifanikiwa kukomboa orofa ya juu na ya pili toka mikononi mwa wana Al-Shabaab. Mwendo wa saa 7:30 Al-Shabaab waliendelea kuwaua mateka. Wapiganaji 4 pekee na waliokuwa wamejihami na bunduki aina ya AK-47 na mikoba kadhaa ya risasi iliyokuwa imefungwa viunoni mwao. Wote 4 waliingia katika duka la Nakumata. Ndani ya duka hili, Al-Shabaab hawakusaza kauli mbiu yao ya unyama. Walizidi kuua na kuonyesha kuwa walikuwa tayari kufa katika vita hivyo. That we could see one was wearing white and the other one was wearing black, and the one wearing white, I think there must have been about maybe 10 meters away from where we were, and he went to the farthest corner, and I don't know, he said something which we couldn't quite catch, and then he turned around and he looked and he saw, I mean, it's a cooking competition, it's filled with women, mothers and little children between 8 and 12, lots of spectators, kids, and he said, we can see you've got a lot of women and children here. And Alim actually said, yeah, we do. I shouted, children. Don't shoot, no, don't shoot. Please, we have children. And he turned and he said, you did not spare our women and children. Why should we spare yours? And his colleague opened fire. They weren't shooting to scare, they were shooting to kill. They aimed low at where the people were crouching and they just opened fire. I got up and I went to talk to the gunman, and I said the Shahada, and he asked if I was a Muslim. I said I am, and I pulled Seema with me, and he asked, is she a Muslim as well? And no, he said, is this your woman? I said, yes, she is. And he said, ask her to cover up, and then he pointed the gun and said, leave. So we left the area. Don't ask whether or not knowing the Shahada and it saving my life makes a difference. It doesn't. There were Muslims around me who got gunned down, who died. Ruhila, who was my co-host, was a Muslim. She died. She was 7 months pregnant. She bled to death. This is not a religious thing. It never was. A 4-year-old girl. This is not. This is not the religion that I grew up with, that I have known for 35 years. This is not Islam. Islam is something else altogether.
Islam is peace. Islam is about togetherness, humanity. What I saw there was not Islam. We are as brave and invincible as the lions on our coat of arms. My government stands ready to defend the nation from internal as well as external aggression. Asasi za kiusalama zilijipata kubanwa pasi na kujitayarisha. Nje ya jengo hili, Al-Shabaab ilionekana imefaulu, kwani uhayawani wao ulipata sikio na macho si hapa nchini tu, bali katika rubaa za kimataifa kupitia kamera za waandishi wa habari kutoka kila kona ya dunia. And breaking news. In Nairobi, Kenya, the search continues for gunmen who opened fire at a popular upscale shopping mall just about 7 hours ago at the Westgate Mall. It's overseas in the capital of Kenya. Gunmen with heavy artillery stormed a very popular shopping mall, opening fire even... Veronea. Hapa ni pabaya mtazamaji sasa hivi. Tunavyozungumza ni kwamba milipuko imeanza kusikika hapa. Sana. Muda ulikuwa ukiyoyoma huku polisi wakijipata katika njia panda. Njia ya kujua vile ambavyo watawaua magaidi hao pasi na kudhuru raia waliotekwa nyara. Kwa upande wa nyuma wa duka hili la Nakumatt almaruf loading zone, polisi wa kawaida walifaulu kuingia ndani na kuwakomboa wote waliokimbilia duka la Nakumatt pasi na ufahamu wa magaidi. Waliosalia katika maduka mengine walikombolewa na polisi. Nilikuwa nafanya kazi Westgate restaurant inaitwa Unami. Nilikuwa waitress. Rispa Odao ni mmoja wa wale walioponea makali ya magaidi. Mwanadada aliyejizatiti na kunaswa na kamera zote duniani, akijisaidia kupitia mojawapo ya dirisha. Baada ya dakika kama 10 hivi, hizo sauti mlio wa bunduki ziliendelea kwa mfululizo. Kwanza hapo sasa tukaingiliwa na uoga, tukaanza kukimbia tukitafuta mahali pa kujificha. Kwanza tukakuja kwa dirisha kuangalia chini nini ilikuwa inafanyika, kwa sababu tulikuwa tunasikia tu mlio wa bunduki na tujui nini inaendelea. Tukaenda kwa dirisha tukaanza kuangalia chini nini inafanyika. Tukaona huku upande wa kuingilia kuna watu wamevaa majackets, kuna vitu kwa kichwa, vitambaa, ndio wamebeba bunduki kubwa sana. Kuna wakati ambapo nilikimbia nje mimi mwenyewe na nikaangalia hapo kwa balcony, nikaangalia chini. Nikaona kwa hizo floor zingine kuna watu wamelala, kuna damu imetapakaa. Sasa ilifika wakati hatusikii sauti ya mtu yoyote, tunasikia tu milio ya bunduki peke yake. Hiyo tu ndio sauti tulikuwa tunasikia. Sasa ilipofika kitu saa 10:30 hivi, tukasikia watu wanaitana kutoka kwenye restaurant yenyewe. Walikuwa wanauliza mko hapo, mko na nani? Walikuwa wanajaribu tu kuangalia kama kuna mtu mwenye ako ndani ya restaurant na ako na wapi. Sasa venye tulikuwa na uoga mingi sana.
So mimi nikajitolea, nikapanda kwa hiyo ceiling, nikasema nitaenda nichungulie, nione pengine ni watu wanaweza tusaidia watutoe hapo. So hapo venye nilifika kwa hiyo ceiling, nikaona kuna mmoja alikuwa na issue command, angalia huko jikoni, angalia wapi. So nikaona hao ni kama watu wazuri. Nikawaambia tuko huku na kuna wengine, ndo wakanisaidia kuruka nje ya hiyo dirisha. The two guys that I saw just had a scarf around the head. That's it. They had heavy artillery. We're talking magazine after magazine after magazine. They probably just took a break between shooting to read. There were a lot of shots fired at innocent people. There were a lot of shots fired with the intention of killing. Kufikia mwendo wa saa 8 kikosi cha REC na Flying Squad kilikuwa tayari kimewakomboa manusura wote waliokuwa ndani ya jengo hili. Jumba nzima sasa lilisalia na wapiganaji wa 4 wa Al-Shabaab na kikosi cha REC. Kikosi cha REC kiliamua kuingia ndani mzima, duka baada ya duka, kuwamaliza makachinja hao. Wakiwa wamesalia na dakika za kuhesabu kukamilisha operesheni hiyo, jambo lisilo la kawaida lilijiri. Katika kipindi kifupi mambo yote yaligeuzwa. Jeshi la Kenya liliwasili na kuchukua hatamu ya operesheni hiyo iliyoendelea kwa siku 4 mtawalia. Je, ni yapi yaliyojiri usiku huo? Nitavuta unyunyu kidogo na kurejea katika muda usio mrefu kwa dondo zaidi. Usibonyeze kidude. Julius Wawero Karangi, ambaye ni mkuu wa majeshi, alichukua hatamu ya operesheni hiyo. Wanajeshi wake wanaodaiwa kuwa zaidi ya 200 kutoka kambi ya Lang'ata na Kahawa waliingia kwa vishindo na zana zao za kivita na kuanza operesheni hiyo pasi na mawasiliano kabambe na kikosi cha REC na polisi.
hatua iliyosababisha wanajeshi hao kuwapiga risasi maafisa wawili wa GSU kutoka kitengo cha REC na kumuua mmoja wao papo hapo, huku wengine 4 wakijeruhiwa vibaya kimakosa. Martin Monene Kithinji, afisa wa GSU aliyekuwa katika mstari wa mbele kupambana na magaidi, aliuawa na risasi ya serikali yake. Kutokana na kuuawa kwake, kamanda wa kikosi cha REC alikasirishwa sana na tukio hilo na kuondoa askari wake mara moja. Flying Squad nayo ilifanya vivyo hivyo, kwani ilihisi kudharauliwa na kamanda aliyekuwa akiongoza kikosi cha wanajeshi hao. Kilichofuatia ni polisi wote kupewa amri kali ya kushika doria nje ya jumba hili, huku kukiwa na madai kuwa polisi wa jeshi almaarufu military police walianza hata kuwachunguza na kuwapekua maafisa wa polisi waliokuwa wakisaidiana na jeshi la taifa. Ukinzani wa amri na uhasama kati ya asasi hizo mbili za kiusalama zilianza kunoga, na hivyo basi kuwapa Al-Shabaab muda wa kufikiria na kujipanga zaidi. Polisi walihisi kudharauliwa na wakaamua kuachia kazi wanajeshi. When you tell us that the Inspector General is in charge, then you allow a military unit to take over the operation. There's no way they can take over an operation and still be under a police officer. So that's where the problem is. Because the moment he said the Inspector General is in charge, then the unit that was coming in from the military should have been briefed that when you get on the ground, you'll get Superintendent so-and-so or Commissioner so-and-so in charge of this operation. Go and assist them and accomplish this mission. That is how things are done. Na ndio jeshi walipopata amri ya kuongoza operesheni Westgate, na mara moja wakaanza mikakati ya kuandaa mbinu ya kuwafikia wanamgambo hao. Makombora ya kurushia mizinga almaarufu rocket launchers, grenade, risasi na bunduki speciali aina ya GPMG almaarufu General Purpose Machine Gun zilionekana zikiingizwa ndani ya jengo hili kwa makabiliano ya kisasa. These are very dangerous terrorists. These are people willing to kill. These are people willing to destroy. And if, God forbid, they were not killed in this scenario, then these are people we must do the best we can as a country to apprehend them before they do something else. Yes, those are extremely dangerous, knowledgeable, sophisticated, and IT-savvy terrorists that we saw at the Westgate. Huku KDF wakizidi kujiandaa, nao wanamgambo wa Al-Shabaab walionekana wakipokea simu na kupewa uhalisia wa mambo yalivyo nje ya jengo hili, kando na wao pia kujiandaa kukabiliana na wanajeshi hao. Walionekana wajasiri na wasioogopa lolote. Kwa wakati mmoja, walionekana wakitekeleza ibada yao ya Ishai, ibada ya saa 2 za usiku kwa zamu, na kukaa kiholela bila ya kuogopa lolote, huku mmoja wao akishika doria. Mwingine anaonekana akinywa maji na hata kujituliza bila ya wasiwasi yeyote, ishara kuwa hawakuwa wakiogopa chochote. Kwa wakati huu wote, jeshi la Kenya halikuwa limefikiria kuwa na ramani kamili ya jengo hili wala kuanzisha mashambulizi ya haraka. Jumamosi hiyo kila kitu kilisalia kimya ndani na nje ya jengo hili. KDF ilisalia nje kwa upande wa juu wa kuegeshea magari na kusubiri kuona yatakayojiri. Takriban mwendo wa saa 4 na dakika 54 za usiku, mmoja kati ya wapiganaji hao 4 anaonekana kutoka nje na kushika doria kabla ya kuwaita wenzake waliosalia ndani 3, ambao mmoja kati yao aligeuza kamera moja ya CCTV
na kutoweka kupitia mlango wa nyuma wa kupakia mzigo wa duka la Nakumatt. Ndiyo lilikuwa zoezi lao la mwisho kunaswa na kamera za CCTV. Haijabainika wazi walitokea wapi na kuelekea wapi, licha ya wandani wetu katika idara ya polisi kudai kuwa wote walitoweka Jumamosi hiyo usiku. Usiku huo kimya kilitanda, huku Wakenya wakiwa na matumaini ya hali ya juu kutoka kwa wana KDF. Siku iliyofuatia jeshi la Kenya lilianza kutekeleza mashambulizi kwa upande wa juu wa kuegeshea magari. Milio ya risasi ilisikika mara kwa mara, huku wanahabari wakilazimika kutafuta hifadhi. Milio ya risasi ilipotulia, inadaiwa wanajeshi walijikuta wakiuana wenyewe kwa wenyewe. Julius Wawero Karangi alionekana kujua mengi, lakini aliendelea kuonyesha msimamo wake mkali wa wanajeshi wake. I have an idea who these people are, and they are clearly a multinational collection from all over the world. We have an idea, and we also have an idea that this is not clearly a local event. We are fighting global terrorism here. Huku hayo yakijiri, maafisa takriban 15 wa Mossad kutoka Israel waliwasili kutoa usaidizi wa nguvu kazi. Baada ya kuona mambo yalivyokuwa, inadaiwa walianza kwa kusema kuwa hawamo tayari kufanya kazi na jeshi kulingana na uhodari na ujuzi wao. Operesheni hiyo ilikuwa ndogo sana, isiyohitaji kuhusishwa kwa wanajeshi. Inspekta Jenerali wa polisi David Mole Kimayo, Ndegwa Muhoro wa CID na Michael Gishangi wa NIS walisalia kimya na kuacha wanajeshi kuendelea na kazi yao. Mohammed, to be very honest, I have no idea why the military was sending. Maybe it was good intentions, but I cannot understand if a decision had been made to take in the military, why things did not flow the way they are meant to flow in an operation where the military comes to take over. Waandishi wote wa habari wa humu nchini waliimbishwa wimbo mmoja, wimbo wa umoja, wimbo wa usalama wa taifa. The media took over the work of the government. The media started speaking for the government, which is very wrong. In those instances, you don't start coming up with conclusive remarks when the operation is still going on. The media should inform and let Kenyans make their own decisions. The media should not speak for organs that are taking part in that operation, and they should not be speaking on behalf of the government unless you've been given a statement from the government that explicitly says this is what we want you to give to the public. Milio zaidi ya risasi iliendelea kusikika, huku Wakenya wakidhania kuwa hayo yalikuwa makabiliano kati ya Al-Shabaab na wanajeshi wa Kenya. Kwa wakati huu wote wanajeshi walionekana kujua mengi. Mzigo wa kumaliza kiu cha Wakenya uliachiwa waziri wa usalama Joseph Ole Lenku. Members of the press, we have indicated that we have information that a good number of the attackers are still also in the building. We've been able to fairly isolate them. Have you spoken to any? But we are saying that the attackers range between 10 and 15 people. The attackers range between 10 and 15 people. There were many hiccups, and Olengu was just one of the problems. I think if he had a strong team that was advising him on what to do, we may not have seen what he did.
But because of failure of managing a disaster scene, it all boils into what we saw. The Cabinet Secretary saying this, being advised by this General and the Inspector General, live on camera. I think look at it from the totality of the failure of managing the disaster scene, so that we have one source of communication and we don't get tweets from the police, we don't get tweets from the disaster center, we don't get tweets from the PAs. Normally, when such a things happen, you manage them by releasing information from one source. And even if it means waiting for 2 hours for that one source to give that information, that's how we manage those kind of situations. So I think in totality, he came out badly, yes, but I think he was a victim of the failure of managing the scene in terms of disaster management. Huku Ole Lenku akiachiwa jukumu la kutoa taarifa kwa Wakenya yaliyokuwa akifanyika Westgate giza lilipoingia, ni la kustaajabisha. Wanajeshi wanadaiwa kuanza kubugia tembo za wenye maduka na hata kupora mali yao. This is Art Cafe post-siege. This is what our KDF soldiers were doing. Drinking. More drinks, more drinks, more drinks, more drinks. More drinks. This is what they were doing. Look at the amount of drinking that has taken place while the siege was happening. These are all empty bottles. Katika picha hizi za kipekee za CCTV, wanajeshi hawa wanaonekana wakiingia katika duka la Nakumata. Wote wanaingia na bunduki mkononi. Lakini wanapotoka, kila mmoja anatoka na mifuko ya Nakumata, ni kana kwamba wako sokoni. Wengine wanaonekana wakielekea sehemu moja na kuchukua vitu fulani kutoka kona moja, na moja baada ya mwingine wanachukua na kuondoka. Kwa wakati huu wote duka la Nakumata halikuwa limeteketea, kando na kuwa chini ya uangalizi wao. Katika duka hili la dhahabu, afisa mmoja wa KDF anaonekana akijaribu kufungua mojawapo ya kabati, lakini anashindwa. Sefu zingine za kuwekea pesa zinaonekana kuvunjwa. We have investigated. We have seen all the clips, all the CCTV footage, and confirmed that KDF soldiers and all the officers who participated in that operation never
and I want to use the word never, participated in looting. No military officer should be involved in anything that is criminal within the law. And looting is a crime by law. So if any officer has been found to have been part of the looting team, as we speak, the officer should not be in the military, because that one is taken very seriously in the military. You don't go to an operational area and steal from there. Siku inayofuatia, mlipuko mwingine mkubwa unasikika pamoja na milio ya risasi. Muda mfupi baadaye, mvuke wa moshi unaonekana kwa mbali. Nje ya jengo, Joseph Ole Lenku atangaza na kusema kuwa moto uliokuwa ukiwaka ulitokana na magodoro yaliyokuwa katika duka la Nakumatt, na waliowasha ni magaidi hao. We are in control of the security situation. The smoke you are seeing from the building is as a result of the terrorists setting some mattress on fire to distract our action. I am aware that indications are that the building have been blown off, but nothing could be further from the truth. We want to assure Kenyans that our forces are in full control of this situation, and we are certain in no time that the fire will be put off. Meza ya uchunguzi ya KTN ilipuuzilia mbali taarifa hizo, na hapa ndipo kupitia picha hizi za kipekee KTN ilibaini kuwa sehemu iliyokuwa ikifuka moshi ilikuwa sehemu ya nje ya kuegeshea magari. Hofu iliwaingia wakuu wa jeshi walioonekana kujikanganya zaidi na kushindwa kujua watakavyomweleza Rais Uhuru Kenyatta. Duru zinatuarifu kuwa Rais Uhuru Kenyatta aliapa kutozungumza tena na wanahabari hadi pale ushindi utakapotolewa. Jina la Linda Samantha Laithwaite maarufu White Widow lilianza kusikika vinywani vya wanahabari na serikali na kuhusishwa na mashambulizi hayo. Wakenya walijisahau na kushika hilo. We have established and confirmed the locations of the criminals, but will not give you the details for the purposes of security operation. People talk about female attackers, one or more being among the group of attackers. What can you tell us about that? The attackers, we are yet to establish their details, but again, we do not want to disclose at this juncture who the attackers are, and we are working on their identity. I think we want to assure Kenyans that our various security agencies are on top of the matter and are making sure that the matter is brought to a logical conclusion safely with the delicacy it deserves. Mtandao wa Samantha almaarufu White Widow unaonyesha ziara zake nchini na uhusiano wake na baadhi ya raia wa Kenya, Somalia na Uingereza, lakini kushiriki kwake katika operation hiyo ilikuwa ni porojo tupu. Alihepa mtego wa polisi mwaka mmoja uliopita huko Shanzu baada ya kutoa hongo kwa maafisa wa polisi waliokuwa wamemkamata akiwa na cheti cha usafiri cha Afrika Kusini. Kwa wakati huo alikuwa akitumia majina ya Asma Shahida bint Andrews na Natalie Faye Webb. Hata hivyo, polisi walifanikiwa kupata baadhi ya stakabadhi zake alizoziacha nyuma, ikiwemo barua ya ushuhuda wake, vyeti vya kuzaliwa, picha za watoto wake pamoja na cheti cha chanjo cha yellow fever. Huo ndio uliokuwa mwisho wa kuonekana kwa Samantha almaarufu White Widow, huku jina la Samantha White Widow likisalia vinywani mwa Wakenya na picha zake kusambazwa mtandaoni. Siku ya tatu, orofa 3 za Westgate zilizamishwa na wanajeshi wa Kenya. Kilichofuatia ni KDF kutoa picha zao za kipekee kwa wanahabari na kusema kuwa katika makabiliano hayo makali KDF ilifanikiwa kuwaua wana Al-Shabaab na vita hivyo vimekamilika. Rais Uhuru Muigai Kenyatta, baada ya kupokea ripoti ya matukio hayo, alijitokeza waziwazi na kutangaza rasmi kuwa magaidi 5 waliuawa. Rais alihakikishiwa wazi kuwa kila kitu kilikuwa shwari,
kiasi cha kutakiwa kutangaza ushindi kwa Wakenya. 5 terrorists were killed with gunfire. 11 suspects are in custody in connection with the attack. Intelligence reports had suggested that a British woman and 2 or 3 American citizens may have been involved in the attack. We cannot confirm the details at present, but forensic experts are working to ascertain the nationalities of the terrorists. Our confrontation with the terrorists at the Westgate Mall left 240 casualties. I report with great sadness that 61 civilians lost their lives in the attack. 6 security officers also made the ultimate sacrifice to defeat the criminals. Walichokosa kumweleza rais ni kuwa magaidi hao hawakuwa zaidi ya 4 kama ilivyotangazwa hapo awali, bali kwa mujibu wa kamera za CCTV walikuwa 4 pekee. Wa kwanza ni Abu Bara al-Sudani, Khatab al-Kene, Umir al-Mogadish na Omar Abdurrahman Nabahan. Wote wanadaiwa kufanya maandalizi yao ya mwisho ya kufanya mashambulizi huko Isili, barabara ya 3 na 6, na kumalizia kwa kupiga simu mara 3 nje ya nchi. Simu 2 zilipigwa Somalia, huku moja ya mwisho ikipigwa Uganda. Je, ni nani aliyekuwa akimhadaa Rais Uhuru Kenyatta? Na je, Julius Karangi alikuwa akijua nini zaidi ya wengine? Na je, kuna uwezekano viongozi wa usalama badala ya kujituma kufanya majukumu yao barabara, lao lilikuwa tu kumfurahisha rais katika operesheni hiyo? Huku hayo yakijiri, polisi walikuwa wakiendelea na uchunguzi wao kisiri bila ya kuwahusisha wanajeshi. Huku wanajeshi wakidhania kuwa mambo yametulia na siri zao ndani ya jengo hilo hazitatambuliwa, polisi walikuwa tayari wametia mkononi picha za CCTV zilizokuwa zikipokewa mahala pasiri moja kwa moja kutoka Westgate huko Hurlingham, eneo lililokuwa likitumiwa kama kituo kidogo cha operesheni na polisi yao. Licha ya madai kuwa wanajeshi walichoma kila ushahidi ndani ya Westgate pamoja na picha za CCTV za baadhi ya maduka kukinga ushahidi dhidi yao, wakuu wa jeshi walianza kuhofia, kwani ukweli utajulikana. Zamu ya polisi kulipiza kisasi ilifika, na wote kwa pamoja, NIS, CID, REC na polisi wa kawaida wakadinda na picha hizo, huku wachunguzi wa jeshi wakitakiwa kumwandikia barua rasmi Inspector Generali wa polisi David Kimayo kutaka picha hizo. Vita baridi kati ya jeshi na polisi vikaanza. Walipoona mambo yamekwenda mrama, KDF ilijaribu kutoa picha zilizokuwa zimepitia uhariri wao wa hali ya juu kwa wanahabari na kujaribu kujitakasa. Wakenya walizidi kuuliza maswali na kutaka majibu. Military is not above the law, and if it is true they stole or they looted and they are found culpable for those crimes, the officers must be taken to court to face the law. Huku wakidhani mambo yameisha, wafanya biashara walianza kulalama na kutaka kurudishwa kwa mali zao walizodai zimeibiwa. Nakumatt, the only thing I can see is ash. There is nothing else. The whole shop, whether you talk of the top floor or the ground floor, is all in smoke. Everything is burnt, everything is in ash. The little you can remaining is a couple of shelves standing. That's all we can see. Besides that, the half of the supermarket, both from the top parking floor to the basement, is all collapsed. How much would you say you have lost in terms of what was lost in Nakumatt? Besides losing 3 colleagues, we have lost a lot of stocks and a lot of furniture fixtures and fittings. We have lost everything.
whatever was there. How much was it worth? I mean, in terms of stocks, we were worth at about 1.3 billion. In terms of furniture fixtures, about 400 million. Besides every trader who was there, which was one of their flagship brands, being a flagship store, a flagship mall, everybody has lost a lot in terms of trading. The building as it stands now, without any trading or without any tenants, is as good as useless. We want to know the truth. What happened? What was the reason of the building collapsing? What was the reason of the fire? Who did it? Why was it done? Was it necessary? While I've been told, all along I've been told that there were only 4 terrorists. Is that the true thing, that the 4 terrorists did all this? Or is this something beyond I'm not able to see? Tuliwaandikia barua Kanali Oguna na afisi ya ulinzi kutaka majibu makususi kuhusiana na operesheni ya jeshi wakati wa kizaza hicho. Hadi kufikia waleo hawaja tujibu, na badala yake Meja Emmanuel Chirchir alianza kampeni ya kutakasa wanajeshi kwenye mtandao, na baada ya siku kadhaa akajitoa na kusema kuwa jeshi limekomboa mamilioni ya fedha. Ya msumari wa moto kwenye kidonda, waziri wa ulinzi Rachel Omamo aliwataka Wakenya walio na ushahidi kuwa wanajeshi walihusika na uporaji Westgate wajitokeze. Alichokosa kuwaambia Wakenya ni kwamba waliokuwa ndani ya jumba hilo kwa siku 3 mtawalia walikuwa ni wanajeshi, na hata wanahabari waliwekwa mita 300 kutoka jengo hilo. Mchezo wa danganya toto jinga uliendelea. You see, the military should not play with Kenya's minds. Where do you get the evidence when the area was cordoned off? So we just expect the military to do its work and tell us the officers who stole and take them to court. And the police should play their role. If there are any officers caught who have stolen, because it's a shame to our military. If it is true, several officers were found with stolen things, then the question here is not evidence from anybody who saw. The police should investigate. Military is not above the law, and if it is true they stole or they looted and they are found culpable for those crimes, the officers must be taken to court to face the law. So for the military to sit here and tell Kenyans, give us evidence, I think they are playing with our minds, and I don't think that is the military we left behind in terms of professionalism and their work ethic. Jumatano, siku iliyofuatia, wataalamu wa kutegua bomu chini ya uongozi wa Bwana Kilonzi walifika hapo na kuhakikisha kuwa kila kitu kilikuwa shwari kabla ya kuwaruhusu wataalamu wengine kutoka polisi ya Kenya, FBI, SWAT, Mossad, polisi ya Ujerumani na majasusi wa Uingereza kuanza uchunguzi wao. Duru zinatuarifu kuwa wataalamu hao hawakupata miili ya magaidi hao licha ya uharibifu mkubwa uliotekelezwa. Je, na uwezekano kuwa asasi za kiusalama zilifanya makosa wakati wa kuokoa raia? Sasa mimi nilikuwa nimeenda Nakumatt hapa chini kununua soda na crisps. Matazi kapotea. For 2 minutes, tazi kapotea. Kuangalia namna hii, saa ile taa imerudi, nikaona risasi zinalia. Kila mtu anakimbia. Hata mimi nilikimbia. Row unajua ni moja sio mbili. Nikaenda first floor, nikapata first floor, nikaenda second floor. Kwenda second floor watu wanashuka chini, wanasema wako hapa. Mimi nikaingia first floor. Nikakuta mjamaa ule alikuwa na hiyo kitu, sio Msomali, is not a Somali guy, he's an Arab guy. Nikamuona wazi, a strong build man. Akaniambia, mimi nikajificha. Kuficha namna hii, akabadilisha nguo mbele yangu. First floor, akabadilisha nguo. Akavaa maroon, long sleeve, t-shirt na jeans. Akavaa. Akajificha mahali. Sasa mimi nikaingia kwa duka ile inaitwa ile ya viatu pale. Yeah. Nika rescue na staff ya pale. Tukaingia store tukakaa. Baada ya kukaa after 4 o'clock ndio tuka rescue nje. Sasa ile tunatoka nje nikaona hata huyu jamaa ako na sisi.
Sasa mimi kutoka nje nawaambia watu ni huyu. Polisi naye ananiambia haya toka. Hapa tumewekewa umbwa. Hebu ngoja kidogo, unasema kwamba huyu jamaa alifanikiwa kutoka? Alitoka na sisi. Lakini hakukuwa na sisi. Sasa ile sisi tunatoka na yeye akaingia group moja. Anauliza kama ulijaribu kuambia askari. Mimi namwambia kila mtu hapa. Hata iko umbwa moja ilishika umbwa hii ya polisi ikashika matako ya wanaume hapa. Hapa. Umbwa hii ya polisi ilishika matako ya mtu hapa, ikapasua suruali hapa. Hakuna mtu anasikia. Na huyu jamaa alitoka na sisi, sio Msomali, ni Mwarabu. Kwa hivyo unatoa ushauri gani kwamba wale ambao wanatoka pale lazima wafanywe msasa kabisa? Sasa kama wewe ukitoka huko, kama wewe mwananchi, si utaambiwa kama wewe mwananchi kitambulisho kinapatikana. Wewe umesoma wapi? Uhojiwe. Umezaliwa wapi? Unafanya biashara gani? Sio watu wakitoka tu, hata hao watatoka vile mimi nilitoka. Na ule mwingine alitoka. Na hakuna mtu anaongea pale shauri, hile kitu iko muhimu sana pale, kila mtu anaokoa roho yake. Na mnasikia kuna wengine pale juu. Kwa hivyo watu wakitoka lazima waojiwe, kama sio moja yao. Ule moja alienda na sisi na polisi hawakunisikiza. Sophie Mukhwana kutoka Biotech Forensic anaelezea utaratibu wa kukabiliana na tukio kama hilo. And the main protocol would be to secure the scene and to document the movement of people in and out of the scene, and also verifying that the people who are moving in and out of the scene are supposed to be there. And then going through the process of what happened while in there. They might be interested in determining what brought down the building. That brings in a whole other segment of professionals, the structural engineers, who would speak about, the nature of the building and what could have brought it down. There was reports about the fire being caused by the people inside or by the KDF. That is something else that they would want to determine what exactly was happening at that point. But in terms of dealing with a crime scene, the protocols are pretty standard, and the same apply to any scene that you're dealing with. It's really about securing the scene. It is about limiting access to only the people who need to be there. It's about documenting the processes, whether you're collecting evidence or whether you're writing about the scene. A lot of it will depend on good documentation. If we had managed that process well, then all these people have been passing somewhere to be screened, not by one police officer, but by a team. So that, for example, when this man says, I mentioned this is a policeman and he didn't listen to me, that information will have been given to a group of officers under a command of a senior officer, because that is a screening panel. So you quickly pass them through a screening process that should be slightly further from the scene of incident, so that you have time to screen them, so that some terrorists do not walk through the way we are told some probably walked through. If you think you have any suspects, there's a place within the screening area where you put them under guard until you are sure they are not suspects or potential suspects. Taarifa za hapo awali za serikali zilidai kuwa mmoja wa wapiganaji wa Al-Shabaab alikamatwa kabla ya kufa akiwa hospitalini. Walichokosa kuwaambia Wakenya ni kwamba jamaa aliyekamatwa alikuwa huyu Ali Gitonga, aliyekuwa dereva ambaye alijikuta katika mapambano na Al-Shabaab alipoingia ndani ya jengo kuokoa watoto wa tajiri yake aliyokuwa amefika nao Westgate. Kilichomchongea yeye na kutuhumiwa kama gaidi ni matamshi yake ya kutamka kauli ya shahada kulingana na waumini wa dini ya Kiislamu. Sasa mimi nilipopigwa, wakati huo nilijua nimepigwa risasi. Kwa uchungu nilitoka nikilia la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ule jamaa alikuwa kwa stretcher, nafikiri pia alikuwa Muislamu, kwa sababu nilikuwa nikisema la ilaha illallah na yeye anasema Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nikabebwa mpaka, na sasa niko kwa stretcher, mimi nikisema la ilaha illallah na yeye anasema Muhammad Rasulullah. Tulipofika juu nikaingizwa kwa ambulance, bado nilikuwa nasema la ilaha illallah. Ule kijana alikuwa ananipatia first aid, na pia yeye alikuwa Muislamu. Nikisema la ilaha illallah na yeye anasema Muhammad Rasulullah.
Ndio jamaa sauti ikatoka, jamaa akauliza nani wanasema hiyo? Unaona? Huyo ni wetu ama ni wapande gani? Sasa nikashangaa. Huyu jamaa akaniambia, "Wewe kwani uko na nini?" Nikamwambia hakuna. Akaniambia, "Alete kitambulisho, identification yoyote ile yako naye." Hii mkono ulikuwa pande hii, nikatoa wallet na driving license pamoja na simu nikapeana. Sasa tukiwa hapo jamaa wanasema suspect. Nikauliza, mke wangu alikuwa ameketi kando hapa, nikauliza hawa wanamuita nani suspect? Akasema hata haelewi. Gitonga alikuwa amepigwa risasi kadhaa na magaidi hao. Nilikuwa kwa room peke yangu. Room moja tu nilikuwa peke yangu. Choo nilikuwa naenda hapo. Nilikuwa naletewa birika ile ya kwenda choo na nini. Yote ilikuwa inaletwa hapo. Hata kuoga nilikuwa najipanguzia hapo. Kila kitu yangu nilikuwa nafanyia hapo. Nikiwa ndani kule nilikuwa sipati report yote. Hakuna news nilikuwa napata. Nikiuliza kama kuna mtu wangu yote amekuja, naambiwa hakuna ule amekuja. Nikiuliza ule mzee wangu nafanyia kazi, wakaniambia huyo mzee hata hajajitokeza, hajakuja kusema gari ni yake. Sasa mimi nikaketi tu. Nilikuwa sijui habari ya nje. Niko ndani tu huko. Nikiwa hospitali nikaambiwa hapa ni kwa KDF pekee yake. Sasa wewe ni civilian, ndio maana yake umekuwa nini? Umekuwa pingu. Wakati huo sasa wasiwasi kaanza kuniingia. Unaona? Kwa sababu kila ule alikuwa akija ananiuliza maswali yale niliulizwa mara ya kwanza. Alafu kuna hiyo Sunday kuna wazungu wawili walikuja na wa kike. Hiyo tarehe 22 sasa. Wakachukua fingers na machine walichukua fingers. Wakanipiga picha. Alafu kuna jamaa pia wakakuja na makaratasi pia. Wakanipiga finger makaratasi yao ilikuwa 4, makaratasi 4. Hatimaye baada ya wiki kama 3 hivi na uchunguzi kadhaa, Ali Gitonga alipatikana bila hatia. Kama hiyo akamsalimia, aka-apologize, akamwambia pole kwa hiyo muda yote kijana wako amewekwa, situlikuwa tujui. Nilikuwa nimepeana ruhusa 2 weeks hawe amekuwa released. 2 weeks amekuwa released, lakini nendeni kwa sababu mnarudi kotini saa 9, saa 8 kijana wenyu watafanya nini? Ataachiliwa. So tukakuwa na hope, hata tukatoka hapo tunamshukuru Mungu, tunafurahi, tukatoka tumeenda kotini. Msako ulizidishwa kote nchini, huku watu kadhaa wakikamatwa pasi na magaidi kujulikana waliko. Miongoni mwa waliokamatwa ni bibiye mnunuzi wa gari lililotumiwa katika mashambulizi hayo kwa jina la Suleika Hussein, aliyekuwa akitumia nambari ya simu ya 0723026757 kuwasiliana na mumewe. Suleika alikamatwa Mlolongo akielekea Mombasa. Polisi sasa wanawasaka washukiwa wengine 4 ambao hatuwezi kuwataja kwa sababu za kiusalama. Swali ambalo licha ya kutokuwa na jibu halitoacha kuulizwa na Wakenya ni hili: kama magaidi waliuawa, miili yao iko wapi? Moshi wa Westgate umemalizika, lakini majivu yake bado ni makali, kwani viongozi wa usalama wanamulikwa. Walijua yapi? Waliozembea ni kina nani? Kauli za Rais Kenyatta kuchukua fursa ya shambulizi la Westgate kufanya mabadiliko makubwa katika taasisi za kiusalama zimetolewa kutoka kila upande. Taarifa kuwa ripoti zilikuwepo kwamba kuna uwezekano wa kufanyika kwa shambulizi la kigaidi pia ni donda sugu lingine kwa idara za usalama. Nani alifanya kazi yake na ni nani hakufanya? Na matokeo hayo ni mauaji ya Wakenya wasio na hatia katika jumba la Westgate. Kwa sasa serikali inahitaji kuwekeza katika idara za kiusalama, kuwapa mafunzo zaidi maafisa wa kulinda usalama, kuwahami vizuri na kuwalipa mishahara ipasavyo kwa lengo la kuwapa motisha zaidi ya kukabiliana na kila aina ya uhalifu. Tofauti katika idara za usalama
hazina nafasi katika Kenya ya sasa. The commander-in-chief must quickly come up with a way of pacifying this bad blood between the two so that the country is seen to be on the right track. It's extremely dangerous for the military and the police not to work together. Masuala ya uteuzi katika idara ya usalama yanafaa kuwa wazi na kutozongwa na siasa za aina yoyote. Yote 9. 10 ni kwamba usalama wa taifa sio siasa, bali ni uti wa mgongo wa kila Mkenya. Fauka ya hayo, Jicho Pevu inatoa risala za rambirambi kwa familia, jamaa, ndugu na marafiki wa wote walioathirika katika shambulizi hilo la kinyama. Mwenyezi Mungu aziweke roho zao mahala pema peponi. Muhammad Ali, makala ya Jicho Pevu, KTN leo.